In this video, we are going to discuss surface areas and volumes of class 9. So the topics that we are going to discuss in this video is the introduction part. So what are the prerequisites required to learn this chapter? What we have studied in previous classes, and students will be able to differentiate a prism and a pyramid clearly, and they will come to know what is a right circular cone and how to generate that by an activity, and they will be able to identify whether the given cone is right circular cone or not. Students will be able to derive a formula of a curved surface area of a cone by simple activity and total surface area of a cone, and through an activity they will derive volume of a cone. స్టూడెంట్స్ కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సింపుల్ యాక్టివిటీస్తో దే విల్ ఏబుల్ టు డిరైవ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్, అండ్ దే ఎంజాయ్ దిస్ టాపిక్స్ అండ్ దే ఎంజాయ్ అండ్ దే ఫీల్ జాయ్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ యాక్టివిటీస్. సో ఈ ఫార్ములే అన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్లో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అప్లై చేయాలా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అప్లై చేయాలా, వాల్యూమ్ అప్లై చేయాలా అనేది వాళ్ళకి క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది. సో ప్రీవియస్లీ in previous classes, students studied the concepts of cube, cuboid and cylinder, which are prisms. ఇవి prisms ఏ కదా? Yes. These prisms are generated by attaching some congruent figures. Suppose మనం క్యూబ్ తీసుకుందాం. క్యూబ్ హ్యాస్ 6 faces. ఈ 6 ఫేసెస్ కూడా కాంగ్రియంట్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. సో ఈ 6 స్క్వేర్స్ ని అటాచ్ చేసి వి గెట్ ఏ క్యూబ్ షేప్. దిస్ ఇస్ ఏ ప్రిజం. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ఎ సాలిడ్ విచ్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రిజం బట్ ఎ పిరమిడ్. అలాగే ఈ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ప్రిజం పిరమిడ్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత, ఈ సిలిండర్ అనేది ప్రిజమేనా కాదా అనేది మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, స్టూడెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. A prism is a 3D shape with two identical, parallel, congruent, polygonal bases and rectangle sides connecting them. Bases can be triangles, rectangles, pentagon and polygon, any polygon. So prism లో 2 bases ఉంటాయి, congruent bases ఉంటాయి. ఈ బేసెస్ ని అటాచ్ చేస్తూ రెక్టాంగులర్ సైడ్స్ ఉంటాయి. అదే పిరమిడ్ లో కనుకైతే ఒకే ఒక్క బేస్ ఉంటుంది. ఈ బేస్ ని అటాచ్ చేస్తూ ట్రయాంగిల్స్ ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి, దాన్నే ఎపెక్స్ అంటాం. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద బేస్ ఈ ప్రిజం కి పిరమిడ్ కి నేమ్స్ ఉంటాయి. లెట్ us కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ ఫిగర్. సో ట్రయాంగులర్ ప్రిజం అంటే బేసెస్ అనేవి కాంగ్రుయెంట్ ట్రయాంగిల్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 ట్రయాంగిల్స్ ని అటాచ్ చేయడానికి రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి. స్క్వేర్ ప్రిజం అని ఎందుకు నేమ్ వచ్చింది అంటే దాని బేసెస్ స్క్వేర్ కాబట్టి 2 కాంగ్రుయెంట్ స్క్వేర్స్ ఉంటాయి. ఈ 2 స్క్వేర్స్ ని అటాచ్ చేస్తూ రెక్టాంగిల్స్ ఉంటాయి. సో ద ఫేసెస్ ఆర్ రెక్టాంగిల్స్. సో రెక్టాంగులర్ ప్రిజం, పెంటాగోనల్ ప్రిజం, హెక్సాగోనల్ ప్రిజం, ఆక్టాగోనల్ ప్రిజం. ఆక్టాగోనల్ ప్రిజంలో బేసెస్ ఆక్టాగన్స్. ఈ 2 ఆక్టాగన్స్ ని అటాచ్ చేస్తూ రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ ఆక్టాగోనల్ ప్రిజం ఫిగర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మనకి సిలిండర్ లాగా కనిపిస్తున్నది. సో అదే బేస్ సైడ్స్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్ళాము అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ సిలిండర్. ఎందుకు? బేస్ పాలిగన్ with infinite number of sides is a circle. ఈ 2 circles ని అటాచ్ చేస్తూ మనకి ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్స్ వస్తాయి, సైడ్స్ వస్తాయి, దాన్ని మనం రెక్టాంగిల్ అంటాం. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు సిలిండర్ అనేది
ప్రిజం అనేది ఒప్పుకుంటారు. సో అది చూడటానికి బేస్ ఇది పాలిగనా కాదా అనేది డౌట్ వస్తుంది. సో సర్కిల్ ఇస్ ఆల్సో ఏ పాలిగన్ విత్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక బ్యూటీ ఉంది. మనం ఇక్కడ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు we use the concept of area of a rectangle. ఈ ప్రిజం కి సైడ్స్ రెక్టాంగిల్ కాబట్టి we use the concept of rectangle, area of a rectangle. Let us move to pyramid. Triangle pyramid. Triangle pyramid అంటే దాని బేస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. ఈ ట్రయాంగిల్ ని అటాచ్ చేస్తూ 3 ట్రయాంగిల్స్ తీసుకొని ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. దీస్ ఆర్ ద ఫేసెస్ ఆఫ్ పిరమిడ్. బేస్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి దాన్ని ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్ అంటాము. సిమిలర్లీ స్క్వేర్ పిరమిడ్, రెక్టాంగులర్ పిరమిడ్, పెంటాగోనల్ పిరమిడ్, హెక్సాగోనల్ పిరమిడ్, ఆక్టాగోనల్ పిరమిడ్. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆగుదాం. ఆక్టాగోనల్ పిరమిడ్. ఆక్టాగోనల్ పిరమిడ్ లో బేస్ అనేది ఒక ఆక్టాగన్. ఈ ఆక్టాగన్ ప్రతి ఒక్క సైడ్ ని అటాచ్ చేస్తూ ట్రయాంగిల్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. సో దిస్ పిరమిడ్ హ్యాస్ ట్రయాంగులర్ ఫేసెస్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇది చూడటానికి ఆల్మోస్ట్ కోన్ షేప్ లో ఉంది. మనం కింద బేస్ పాలిగన్ సైడ్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్తే పాలిగన్ విత్ ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ ఇస్ సర్కిల్. సో సర్కిల్ వస్తుంది. సర్కిల్ ని అటాచ్ చేస్తూ ఈ సర్కిల్ మొత్తాన్ని కూడా ఇన్ఫినిట్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకొని ఒక పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయితే దాన్ని వర్టెక్స్ ఆర్ ఎపెక్స్ అంటాం. కోన్ అనేది ఒక ప్రిజం అని డెఫినెట్ గా ఒప్పుకుంటారు. లేటరల్ సర్ఫేస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు we use the concept of area of a rectangle since the faces of the prism are rectangle. అదే కోన్కి వచ్చేసరికి మనం ఆ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాని ట్రయాంగిల్స్ గా కట్ చేస్తాము. We use the concept of area of a triangle in order to derive the curved surface area of a cone which is a pyramid. చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్. నౌ లెట్ us move to what is a right circular cone. A right circular cone is generated by revolving a right triangle about one of its sides. ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకొని మనం దాన్ని కనుక రివాల్వ్ చేస్తే మనకు వచ్చే సాలిడ్ షేప్ ని ఏమంటాం మనం? రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అంటాం. అండ్ ఇన్ దిస్ వీడియో జియోజీబ్రాని యూజ్ చేస్తూ ఆ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ ని రివాల్వ్ చేస్తే కోన్ ఎలా ఫామ్ అయ్యేది అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 2 కోన్స్ ఇచ్చారు, ఏ అండ్ బి. ఏ కోన్ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అవుతుందా? ఇట్స్ నాట్ ఎ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్. ఎందుకు? ఇక్కడ మనం ఈ ఫిగర్ లో చూసినట్లయితే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అవ్వలేదు. ఈ వర్టెక్స్ నుంచి బేస్ సర్కిల్ సెంటర్ ని జాయిన్ చేస్తూ లైన్ కి రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ కి మధ్య యాంగిల్ 90 degrees లేదు కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్. ఇఫ్ యూ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫిగర్ బి, అది రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అవుతుందా? కాదు. ఎందుకంటే బేస్ ఇస్ నాట్ ఎ సర్కిల్. బేస్ సర్కిల్ కాదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్. సో విత్ దిస్ స్టూడెంట్స్ will be able to identify whether the given cone is a right circular cone or not. Next, area formula, volume formula derive చేయబోయే ముందు what are the parameters of a cone అనేది చెక్ చేద్దాం. ఇది ఒక రైట్ సర్క్యులర్ కోన్, ఈ పింక్ ఫిగర్ అనేది. సో R is the radius of the cone అంటాం. ఇట్స్ a base radius. బేస్ అనేది సర్కిల్ కదా మనకి కోన్ కి. ఆ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ నే బేస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ అంటాం. ఎల్ అనేది స్లాంట్ హైట్, హెచ్ అనేది హైట్ ఆఫ్ ద కోన్ అంటాం. అండ్ దిస్ హైట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద వర్టెక్స్ అండ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద బేస్ సర్కిల్. సో ఈ కోన్ అనగానే మనకి డైమెన్షన్స్ ఏంటి? ఎల్ స్లాంట్ హైట్, హెచ్ హైట్ ఆఫ్ ద కోన్, ఆర్ బేస్ రేడియస్ ఆఫ్ ద కోన్. సో ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి
By Pythagoras theorem, we can say that hypotenuse square equal to side square plus side square. So what's the relation between L, H and R? L is equal to square root of R square plus H square. The curved surface area is the areas of cone's curved surface excluding the base. So మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఒక చాలా బ్యూటిఫుల్ యాక్టివిటీ ఇచ్చారు టు ఫైండ్ ద కర్వ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్ టు డిరైవ్ ఇట్. సో ఒక కోన్ తీసుకుందాం. ఆ కోన్ని త్రూ వర్టెక్స్ కట్ చేద్దాం. కట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ సి ఫిగర్లో కనిపించినట్లు షేప్ వస్తుంది. ఇది ఆల్మోస్ట్ మనకి సర్కిల్ లాగా ఉంది. సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ కోన్ అనేది ఒక పిరమిడ్ అని. సో ఆ పిరమిడ్కి ఫేసెస్ ఏమవుతాయి? ట్రయాంగిల్స్. సో దీన్ని ట్రయాంగిల్ పీసెస్గా కట్ చేద్దాం. B1, B2, B3, B4 సో ఆన్. మన ఇష్టం, ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్కి అయినా కట్ చేయొచ్చు. ఈ ట్రయాంగిల్స్ ఏరియాస్ అన్నిటినీ మనము యాడ్ చేస్తే వి గెట్ ద ఏరియా ఆఫ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్. ఈ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్ డిరైవ్ చేయడానికి మనకి ఒక బ్యూటిఫుల్ వీడియో ఉంది ఎన్సీఆర్టీ వాళ్ళది. సో ఆ యాక్టివిటీ ఎలా చేశారు అనేది చాలా క్లియర్గా ఆ వీడియోలో చూపించారు. అలాగే మన టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా క్లియర్గా ఉంది. ఫర్ దిస్, టు డిరైవ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్, we just need the area of a triangle. Area of a triangle is nothing but half into base into height. So a curved surface area derive చేయడం కోసం మనం కోన్ని త్రూ వర్టెక్స్ కట్ చేస్తాము. కట్ చేస్తే మనకి సి ఫిగర్లో కనిపించేటట్లుగా ఆల్మోస్ట్ సర్కిల్ షేప్లో వస్తుంది. ఈ షేప్ని మనం ట్రయాంగిల్స్గా ఒక 6, 7, 8 మన ఇష్టం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ కైనా కట్ చేసి ఈ ప్రతి ట్రయాంగిల్ యొక్క ఏరియాని కనుక్కొని ఈ పార్ట్స్ ఏరియాస్ అన్నిటినీ కూడా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ని కనుక యాడ్ చేస్తే వి గెట్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్. సో టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్. ఏరియా ఆఫ్ ద బేస్ అంటే మనకి ఇట్స్ area of the circle. So let us move to the next topic. Volume of a cone. ఇది కూడా ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. బై చాలా సింపుల్గా యాక్టివిటీ మనకి దొరికే మెటీరియల్స్తో యాక్టివిటీ చేసి పిల్లవాడే తనంతట తానే he will be able to derive the volume of a cone. That's the beauty of this chapter. మనం పిల్లల్ని కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ దే క్యాన్ డిరైవ్ ద మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములే. మన బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ వర్డ్స్ గుర్తొస్తున్నాయి. టెల్ మీ అండ్ ఐ ఫర్గెట్, టీచ్ మీ అండ్ ఐ రిమెంబర్, ఇన్వాల్వ్ మీ అండ్ ఐ లెర్న్. త్రూ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళు ఏదైనా వర్క్ చేయగలిగారు స్టూడెంట్స్ అంటే దే లెర్న్, దే జాయ్ఫుల్లీ లెర్న్ ద టాపిక్స్. అది కూడా చాలా రోజులు గుర్తుంటాయి వాళ్ళకి. నౌ let us move to the volume of a cone. ఈ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్ డిరైవ్ చేయడానికి మనం ఒక సిలిండర్, ఒక కోన్ తీసుకుందాం విత్ ద సేమ్ బేస్ రేడియస్ R అండ్ హైట్ H. ఇవి మనం ఈజీగా చార్ట్స్తో చేసేసేయచ్చు. సిలిండర్ అండ్ కోన్ విత్ సేమ్ బేస్ రేడియస్ అండ్ హైట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే కోన్ని కంప్లీట్గా శాండ్తో ఫిల్ చేద్దాం. ఈ శాండ్ని సిలిండర్లో వేద్దాం, సిలిండర్లో పోద్దాం ఈ కోన్లో ఉన్న శాండ్ మొత్తం. అలా 3 times ఇదే ప్రాసెస్ రిపీట్ చేస్తే ఈ 3 full కోన్స్ శాండ్ మనం సిలిండర్లో పోస్తే ఆ సిలిండర్ అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోతుంది. 1 second కోన్ శాండ్ అండ్ 3rd కోన్ శాండ్. సో ఇలా మనం 3 times కనుక పోస్తే ఆ సిలిండర్ అనేది కంప్లీట్గా ఫిల్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రమ్ దిస్ యాక్టివిటీ వాట్ వీ క్యాన్ సే, వీ క్యాన్ కంక్లూడ్ దట్ volume of a cylinder is equal to 3 times the volume of a cone. So that is
volume of a cone is equal to 1/3 the volume of a cylinder. ఆల్రెడీ మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ సిలిండర్ తెలుసు కదా. సో అప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్ ఏమవుతుంది? 1/3 ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ cylinder. It's a very, very interesting activity to derive the volume of a cone using the volume of a cylinder. సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆ ఫార్ములాలు ఏంటో చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కోన్ పారామీటర్స్, రేడియస్ ఆర్, హైట్ హెచ్, ఎల్, స్లాంట్ హైట్ అని. సో వాట్ విల్ బి ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్? Pi r L. Pi into r into L. What is the total surface area of a right circular cone? Curved surface area plus base area. Base is a circle. So pi r L plus pi r square. Let us take pi r common. Then we get pi r into r plus L. So the total surface area of a right circular cone is pi r into r plus L, and we know that L is equal to square root of r square plus h square, and the volume of a cone is 1/3 the volume of a cylinder, and we know that the volume of a cylinder is pi r square h. So volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h. So ఇప్పుడు curved surface area of a cone, total surface area of a cone, volume of a cone అంటే ఏంటో చూసాము. After the completion of this topic, the student understands the concept. ఈ curved surface ఏరియాని ఎక్కడ వాడాలి, total surface ఏరియాని ఎక్కడ వాడాలి, అలాగే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి అనేది స్టూడెంట్ తెలుసుకోవడానికి కొన్ని మనం రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. మనకి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఈ పార్ట్. ఓకే, ఇది బేస్ ఆఫ్ ఏ కోన్. బేస్ ఆఫ్ ఏ కోన్. సో స్టూడెంట్కి ఒక రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడాలి, ఎక్కడ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడాలి, ఎక్కడ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ కోన్ కనుక్కోవాలి అనేది పిల్లవాడికి తెలియాలి ఫస్ట్. సో సపోజ్ వైట్ వాషింగ్ ద అవుట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్. వైట్ వాషింగ్ లేదంటే పెయింట్ వేయాలి, వైట్ పెయింట్ వేయాలి. సో ఒక అవుటర్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్కి పెయింట్ వేయాలి. అలాంటప్పుడు వి యూజ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అలాగే ఒక కర్వ్ని కవర్ చేయడానికి క్లాత్ ఎంత కావాలి? క్లాత్ రిక్వైర్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ కోన్. ఒక టెంట్ అనేది ఒక కెనానికల్ షేప్లో మనం ఫార్మ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత క్లాత్ కావాలి అనే దానికి కూడా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడతాం. ఎందుకంటే బాటమ్ మనం ఏమీ కవర్ చేయం కదా, బాటమ్ మనం తయారు చేయట్లేదు. సో కెనానికల్ టెంట్ తయారు చేయాలి అంటే ఎంత క్లాత్ అవసరమో దానికి వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో అదే మనకి ఏరియా ఆఫ్ అ షీట్ రిక్వైర్డ్ టు ప్యాక్ ఏ కోన్. ఒక కోన్ని కంప్లీట్గా ప్యాక్ చేయడానికి ఎంత పేపర్ కావాలి, ఎంత మెటీరియల్ కావాలి అన్నప్పుడు వి యూజ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అంతే కదా, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి అవసరం, అలాగే బాటమ్కి కూడా అవసరం మనకి. సో వి యూజ్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. అలాగే వాల్యూమ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ వాడతాం. వాల్యూమ్ ఎప్పుడెప్పుడు కనుక్కోవాలి? కెపాసిటీ ఆఫ్ ద కోన్ అని అడిగినప్పుడు వి ఫైండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్. అలాగే అమౌంట్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఫిల్డ్, అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్, అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్, కెపాసిటీ కానీ అమౌంట్ కానీ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్, సాలిడ్, లిక్విడ్ అనేది గనక అడిగితే వి అప్లై వాల్యూమ్. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు ఈ పాయింట్ దగ్గర. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడాలా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడాలా, వాల్యూమ్ వాడాలా అని. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ కనుక వస్తే వైట్ వాషింగ్, పెయింటింగ్, క్లాత్ ఎంత అవసరం అనేది వస్తే డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ వి యూస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎక్కడైతే కెపాసిటీ, అమౌంట్
of solid, liquid, gas, space అని అడిగినప్పుడు we apply volume of a cone. So let us move to real life applications. Of base radius 7 centimeters and height 24 centimeters, find the area of the sheet required to make such caps. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చేసారు. జోకర్ క్యాప్ అనేది కోన్ షేప్లోనే ఉంటుంది మనకి. వి నో దాట్. ఆ జోకర్ క్యాప్ అనేది ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ రైట్ సర్క్యులర్ కోన్ అని ఇచ్చేసారు. సో అసలు నో ఇష్యూ. సో మనం కోన్ కాన్సెప్ట్ వాడాలి. ఏరియా అనేది కూడా డైరెక్ట్గా అడిగేశారు కాబట్టి సో ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఏరియా కనుక్కోవాలంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలా, లేదు అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా కనుక్కోవాలా. మనం బర్త్డే క్యాప్స్ అవి చూస్తుంటాం. ఆ క్యాప్ పెట్టుకోవాలి అంటే కింద బేస్ అనేది క్లోజ్ అయి ఉంటే మనం ఆ క్యాప్ని పెట్టుకోలేం. సో అంటే బాటమ్ అనేది ఉండకూడదు, బేస్ అనేది ఉండకూడదు ఆ కోన్కి. అంటే ఓన్లీ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ద షీట్ అంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది బేస్ రేడియస్ 7 సెంటీమీటర్స్. బేస్ రేడియస్ 7 సెంటీమీటర్స్ ఇచ్చారు. అండ్ హైట్ మనం దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? హెచ్తో. హెచ్ ఎంత ఇచ్చారు? 24 సెంటీమీటర్స్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్? Curved surface area of a cone is equal to pi r l unit square. So r ante radius, already given that r is equal to 7 centimeters and h is equal to 24 centimeters. మనకి l కదా కావాల్సింది. సో l ఇచ్చారా? లేదు. కానీ మనకి రిలేషన్ తెలుసు కదా, lకి rకి hకి. l is equal to square root of r square plus h square. So that is equal to square root of 24 square plus 7 square, that is equal to square root of 576 plus 49, that is equal to square root of 625, that is equal to 25. So we got L is equal to 25 centimeters. సో ఎల్ అనేది 25 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది కాబట్టి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్ ఆఫ్ వన్ జోకర్ క్యాప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక కోన్కి పై మీన్స్ 22/7, ఆర్ ఇస్ 7 గివెన్, ఎల్ వి గాట్ 25. సో 7 get cancelled. 25 is 50 into 11. So 5. Units are very very important. స్టూడెంట్స్ ఆ యూనిట్స్ దగ్గర చాలా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. ఏరియాకైతే వి యూజ్ యూనిట్ స్క్వేర్, అది చిన్నప్పటి నుంచి వస్తున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏవి. ఏరియాకి యూనిట్ స్క్వేర్. అదే వాల్యూమ్ తీసుకుంటే యూనిట్ క్యూబ్. అక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి సెంటీమీటర్స్ ఇస్తే సెంటీమీటర్స్లో ఇస్తే రేడియస్, హైట్, స్లాంట్ హైట్, ఏరియా అనేది సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవుతుంది. మీటర్స్లో కనుక ఇస్తే మీటర్ స్క్వేర్. అలాగే వాల్యూమ్ కూడా, వాల్యూమ్ ఇస్ ఆల్సో సెంటీమీటర్ క్యూబ్, మీటర్ క్యూబ్, అలా అవి యూనిట్స్ అవుతాయి. సో వాట్ ఆర్ ద యూనిట్స్ హియర్? 550 సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. ఇది ఒక్క క్యాప్కి. మనకి ఏరియా ఆఫ్ 10 క్యాప్స్ అంటే కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ 10 క్యాప్స్. ఒక్క క్యాప్కి అయితే 550 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్. అదే 10 క్యాప్స్ కంటే 550 ఇంటూ 10, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5500 centimeters square. So the area of the sheet required to make 10 such caps is 5500 centimeters square. So ఈ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత I feel that students will be able, they will have a clear picture whether they have to use a curved surface area or a total surface area. ఇక్కడ సింపుల్గా ఏరియాని ఇచ్చారు, కానీ మనం అనలైజ్ చేయాలి whether we have to apply curved surface area
or a total surface area depending upon the application of that object. The slant height and base diameter of a canonical tomb. సో ఇక్కడ ఒక టోంబ్ ఇచ్చారు. ఆ టోంబ్ అనేది ఏ షేప్ లో ఉంది, మనకి కోన్ షేప్ లో ఉంది అని ఇచ్చేసారు. సో నో ప్రాబ్లం. సో వెంటనే మనకి రీకలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ కోన్, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్. అండ్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? స్లాంట్ హైట్. స్లాంట్ హైట్ ని మనం ఎలా డినోట్ చేస్తాం? ఎల్ తో డినోట్ చేస్తాం. సో గివెన్ ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 25 meters. ఇక్కడ మనకి యూనిట్స్ మీటర్స్ ఇచ్చారు. బేస్ డయామీటర్ ఎంత అన్నారు? 14 meters. వాట్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ అ డయామీటర్ అండ్ రేడియస్? సో రేడియస్ ఇస్ half of the diameter. సో r is equal to ఏమైంది? 7 meters. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 per 100 meters square. కాస్ట్ ఆఫ్ వైట్ వాషింగ్ అనగానే మనకు అర్థమైపోతుంది మనం ఏరియా కనుక్కోవాలని. ఇక్కడ అసలు కష్టం లేకుండా మనము ఎక్కువ థింక్ చేయకుండా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ అని ఏరియా అనేది ఇచ్చేసారు. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దిస్ కోన్. So, what is the formula for curved surface area of a cone? It is pi RL. So, pi is 22/7, R is 7 given, L is 25. మనం L కనుక్కునే కష్టం కూడా లేదు. They have directly given. ఇది ఇందాక చేసిన ప్రాబ్లమే కదా. So, 225 is 50, 50 into 11, 550 centimeter. Sorry, here they have given meters, no? So meters square. సో ఇప్పుడు మనకి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వచ్చింది. కానీ వాళ్ళు అడిగింది ఏంటి? ఎంత అమౌంట్, ఎంత రేట్ పడుతుంది మనకి ఈ వైట్ వాషింగ్ కి. సో వాళ్ళు ఒక 100 meters స్క్వేర్ కి అయితే ఎంత అమౌంట్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు? 210 rupees కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. అదే 1 meter స్క్వేర్ కంటే 210/100 అమౌంట్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఇక్కడ ఎన్ని వచ్చినాయి? 550 meters స్క్వేర్ వచ్చింది. సో 550 meters స్క్వేర్ కనుక అయితే 210/100 into 550. సో 21 into 55, that is equal to 1155 rupees. So the final conclusion for this problem is the cost of whitewashing the curved surface of the canonical term at the rate of 210 rupees per 100 meters square is 1155 rupees. So ఇది ఇంకొక అప్లికేషన్ చూసాం మనం, వైట్ వాషింగ్, finding the curved surface area. Let us move to the another application. A corn cob as shown in the figure 11.5, shaped somewhat like a cone. అది ఆల్మోస్ట్ కోన్ లా ఉంటుంది. మనం ఇవన్నీ కూడా అప్రాక్సిమేషన్స్ చేస్తున్నాం మనం. సో మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కూడా అప్రాక్సిమేషన్, డిఫరెన్స్ 1 or 2 ఉంటుంది మనకి. Has the radius of its broadest end as 2.1 centimeters and length height as 20 centimeters. If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob. ఈ మొక్కజొన్న పొత్తు ఉంది. ఈ మొక్కజొన్న పొత్తు ఆల్మోస్ట్ కోన్ షేప్ లో ఉంది. ఈ మొక్కజొన్న పొత్తులో కోన్ షేప్ లో ఉన్న దానికి 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ కి 4 గింజలు పడితే ఈ మొత్తం మొక్కజొన్న పొత్తులో ఎన్ని గింజలు ఉంటాయో కనుక్కోమన్నారు. అంటే సింపుల్ గా అది ఏరియానే కదా. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏరియా అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఈ టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు దీనికి ఎందుకు మనం ఏరియా కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసామో, కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసామో మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటారు. సో ఐఎమ్ లీవింగ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యూ. హియర్ గివెన్ హెచ్ అండ్ ఆర్. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఎన్ కనుక్కోవాలి.
L is equal to square root of r square plus h square. By using this concept, we find L. And what is the curved surface area? It's nothing but pi r L. A value calculate చేద్దాం. We will get some value. సో 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్కి అయితే 4 గ్రెయిన్స్ పడతాయి. మన కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి వచ్చిన సెంటీమీటర్ స్క్వేర్కి ఎన్ని గ్రెయిన్స్ పడతాయి అంటే 4 ఇంటూ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ కోన్, ఆఫ్ దట్ ఎంటైర్ కోన్. సో ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ పడతాయని మనం కంక్లూడ్ చేస్తాం. సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ టాపిక్. మనం రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్లో మొక్కజొన్న పొట్టు తీసుకున్నప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయో అన్ని కౌంట్ చేయలేం కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం, కొంచెం 1 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్లో ఎన్ని ఇత్తనాలు పడుతున్నాయి, ఎన్ని గింజలు ఉంటున్నాయి అని చూస్తాం. చూసి ఆ మొత్తం కోన్లో దాని డయామీటర్ లేదంటే దాని రేడియస్, హైట్ తెలిస్తే చాలు. ఈజీగా ఒక్కొక్క మొక్కజొన్న పొత్తుకి ఎన్ని గింజలు పడతాయో మనం చెప్పేయచ్చు. అలా 100 మొక్కజొన్న పొత్తులకి అనంటే ఐడెంటికల్ షేప్స్ ఉన్నవి అంటే ఇంటూ 100. ఇలా అప్రాక్సిమేషన్ ఇస్తాం మనం. సో ఒక్కొక్క ఈ ఈ పంట ఉంది, ఈ పంటకి ఇంత వచ్చింది, మనకి ఇన్ని మొక్కజొన్న పొత్తులు వచ్చినాయి. ఒక్కొక్క మొక్కజొన్న పొత్తులో బై యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియాస్ మనం ఒక్కొక్క మొక్కజొన్న పొత్తులో ఎన్ని గ్రెయిన్స్ ఉండొచ్చు, ఎన్ని గింజలు ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఈ పొలంలో పండిన మొక్కజొన్న పొత్తుల్లో నుంచి ఎన్ని గ్రెయిన్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, అనలైజ్ చేయగలుగుతారు. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ కదా. ఇట్స్ అ వెరీ రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ కోన్. Let us move to the another application, real life application. A heap of wheat. మనకి wheat రాసి is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meters and height is 3 meters. Find its volume. The heap is covered by canvas to protect it from rain. Find the area of the canvas required. So ఇక్కడ మనకి 2 కనుక్కుంటున్నాం. ఫైండ్ ఇట్స్ వాల్యూమ్ అన్నారు. సో ఆల్రెడీ వాల్యూమ్ కనుక్కోవాలి. మనకు అది డైరెక్ట్ ఫార్ములా తెలుసు. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. మనం పొలాల్లో చూస్తూ ఉంటాం. ధాన్యపు రాసులు వేసినప్పుడు వర్షం పడుతుంది అంటే టార్పాలిన్ కవర్స్, ప్లాస్టిక్ కవర్స్ అవి తీసుకొచ్చేసి కవర్ చేసేస్తారు వర్షం నుంచి తడవకుండా ఉండటానికి. సో అలా ఎంత క్లాత్ పడుతుంది, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్. మనం జనరల్గా పొలాల్లో వాటిలో చూస్తున్న రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్స్. సో స్టూడెంట్స్ అనుకోవచ్చు, మనం మ్యాథ్స్లో చాలా చాలా ఫార్ములాలు నేర్చుకుంటాము, ఇవన్నీ ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము, ఎందుకు యూజ్ అని అనుకోవచ్చు. ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ చాలా సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. కానీ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ హై స్టాండర్డ్స్కి వెళ్ళాము అని అంటే ధాన్యపు రాశి తీసుకుందాం. అది ఏ షేప్లో ఉంది, మనకి కోన్ షేప్లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ ఏ కోన్. సో ఈ కోన్కి మనకి హైట్ ఎంత ఇచ్చారు, రేడియస్ ఎంత ఇచ్చారు. హైట్ ఏమన్నారు, 3 meters అన్నారు. అలాగే డయామీటర్ ఇచ్చారు. డయామీటర్ ఎంత ఇచ్చారు, 10.5 meters. సో రేడియస్ ఏమవుతుంది, 10.5 by 2 రేడియస్, సమ్ 5.25 meters. సో ఇక్కడ మనకి హెచ్ వాల్యూ ఇచ్చారు. అలాగే రేడియస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 5.25 meters ఇచ్చారు. ఏం కనుక్కోవాలి, వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్. What is the formula for volume of a cone? 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Volume of a cone is equal to 1/3 pi r square h. So 1/3 pi అంటే 22/7, r అంటే 5.25, h అంటే 3 meters. So by calculating these values we get the volume of a cone. And
ఏమడిగారు నెక్స్ట్ పాయింట్, ద హీప్ is to be covered by canvas to protect it from rain. సో ఆ రెయిన్ నుంచి కాపాడాలి అని అంటే మనం దాన్ని కవర్ చేయాలి. ఆ ధాన్యపు రాశిని కవర్ చేయాలి అంటే వెదర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆర్ టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియానే మనకి పైన కప్పుతున్నాం. పైన కప్పుతున్నాం అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియాకి ఫార్ములా ఏంటి మనకి, పై ఆర్ ఎల్. సో we know that pi is 22/7, r is 5.25, l. l వాల్యూ కావాలి ఇక్కడ మనకి. l కి r కి h రిలేషన్ ఏంటి, l is equal to square root of r square plus h square. సో ఈ l వాల్యూ కనుక్కొని we substitute in curved surface area. By that we get the area of a canvas required. So after the completion of this topic, students will understand the concepts, what they have studied. So what is a prism, what is a pyramid, and they easily differentiate the prism and a pyramid, and area ante enti, volume ante enti, when they have to use the curved surface area and when they have used a volume of అనేది చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు. Clearly defining what surface area and volume represent and how they are different from each other అనే కాన్సెప్ట్స్ తెలుసుకుంటారు. అండ్ క్యాలిక్యులేట్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్. ఇప్పుడు చూసాం మనం ఆ సర్ఫేస్ ఏరియాని వాల్యూమ్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు అప్లయింగ్ ద ఫార్ములా. అలాగే 3D షేప్స్, డిఫరెంట్ 3D షేప్స్కి ఇక్కడ మనం కోన్ ఒకటే డిస్కస్ చేసాము ఈ వీడియోలో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం స్పియర్, హెమస్పియర్ గురించి చూద్దాము. నెక్స్ట్ ఇంటర్ప్రెట్ యూనిట్స్. ఇందాక మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చూసాము. రికగ్నైజింగ్ and using appropriate units for surface area, square units, and volume, cubic units. Square కి ఎప్పుడు కూడా యూనిట్స్ స్క్వేర్ యూనిట్స్ అవుతాయి ఏరియాకి, సర్ఫేస్ ఏరియాకి. అదే వాల్యూమ్కి ఎప్పుడు కూడా యూనిట్స్ క్యూబిక్ యూనిట్స్ అవుతాయి అనేది ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అండ్ లాస్ట్లో చూసిన కాన్సెప్ట్ మనం సాల్వ్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్. అప్లయింగ్ సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్ calculations to practical situations, like calculate the amount of paint needed for whitewashing, capacity of a storage tank, or the amount of material needed to wrap a gift. ఇలాంటి వాటికి ఈజీగా కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడాలా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా వాడాలా, లేదంటే వాల్యూమ్ వాడాలా, ఫార్ములా వాడాలా అనేది చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసి రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ని వాళ్ళు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. విజువలైజింగ్ 3D షేప్స్. సో వాళ్ళకు ఒక మెంటల్ ఇమేజ్, ఇది హీప్ ఆఫ్ వీట్ అనేది చూసాం మనం అనగానే వాళ్ళకి ఈజీగా విజువలైజ్ చేసేసుకోగలుగుతారు, ఓ ఇది కోన్ షేప్లో ఉంది అని. సో కెనోనికల్ టెంట్ అంటే ఆ టెంట్ అనేది కోన్ షేప్లో ఉంది అనేది. సో దే డెవలప్ ఎ మెంటల్ ఇమేజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇమేజెస్ to find surface areas and volumes. They develop problem-solving skills, analyzing complex shapes by breaking them down into simpler components to calculate their surface areas and volumes. ఇక్కడ మనం కోన్ కాన్సెప్ట్ ఒక్కటే వాడాం కాబట్టి చాలా సింపుల్గా అది కోన్ అని తెలిసిపోతున్నది. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా, టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ కోన్ ఈజీగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతాం. అలా ఈ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి కొంచెం హయ్యర్ స్టాండర్డ్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత 2-3 సాలిడ్స్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు, ఒక కోన్ని ఒక సిలిండర్ని కంబైన్ చేసినప్పుడు దాన్ని వాటిని సపరేట్ చేసుకొని దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ఏరియా, సర్ఫేస్ ఏరియాస్ అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దోస్ 3D ఆబ్జెక్ట్స్.